Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari
Vedanta Swami Mахарадж Srila Prabhupada ki Jai Om Vishnu Pad Paramahamsa Paravajakacharya Stolata Shri Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada ki Ananta Kota Vaishnavrinda ki ISKCON Founder Acharyas Divine Grace Srila Prabhupada ki Namacharya Srila Haridas Thakur ki Famous Host Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda ki Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopanath Shama Kunda Radha Kunya Giri Govardhan ki Shri Vrindavan Dham ki Navadip Mayapur Dham ki Ganga Mayi ki Yamuna Mayi ki Tulsi Devi ki Bhakti Devi ki Sankirtan Yogya ki Shri Harinam Sankirtan ki Grantaraj Srimad Bhagavatam ki Samaveta Bhakta Vrinda ki Gop Premananda Slava Sabhav Sisampedam, Slava Sabhav Sisampedam, Slava Sabhav Sisampedam, Slava Shri Guru, Shri Guru. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Canto 6, Chapter 5, Text 16. Шримад Бхагаватам, песнь 6, глава 5, текст 16. Shishti Apyaya Karim Mayam Vela Kula Anta Vegatam Matasya Tam Avigyasya Kim Asat Karma Bhavet Shrishtyapyaya Karim Mayam Vela Kulanta Vegatam Matasya Tam Avigyasya Kim Asat Kamabir Bhavet Shrishtyapyaya Karim Mayam Vela Kulanta Vegatam Matasya Tam Avigyasya Kim Asat Kamabir Bhavet Shrishtyapyaya Karim Mayam Vela Kulanta Vegatam Matasya Tam Avigyasya Kim Asat Kamabir Bhavet Shrishtyapyaya Karim Mayam Shrishtyapyaya Karim Mayam Kulanta Vegitam Kulanta Vegitam Matasya Tam Avigyasya Matasya Tam Avigyasya Kimasat Kamabir Bhavet Kimasat Kamabir Bhavet Shrishtyapyaya Karim Mayam Shrishtyapyaya Karim Mayam Vela Kulanta Vegitam Matasya Tam Avigyasya Matasya Tam Avigyasya Kimasat Kamabir Bhavet Kimasat Kamabir Bhavet
Srishyatya Karimmayam Velakulanta Veditam Matasya Tama Vidyasya Imasat Karma Bhavet. Ladies. Srishyatya Karimmayam Velakulanta Veditam Matasya Tama Vidyasya Imasat Karma Bhavet. Srishyatya Karimmayam Velakulanta Veditam Matasya Tama Vidyasya Imasa Karma Bhavet. Shristi. Созидание. Apyaya. Разрушение. Karim. Совершающую. Mayam. Иллюзорную энергию. Velakula anta. Возле берегов. Vegatam. Быструю. Matasya. Безумного. Tam. Ту материальную природу. Avigyasya. Не знающего. Kim asat karma bhavet. Кимаса карма бхавет. Что пользы от трудов ради приходящих благ? Translation. Narada Muni had said that there is a river flowing in both directions. The Haryashvas understood the purport of this statement. Перевод. Material nature functions in two ways, by creation and dissolution. Thus, the river of material nature flows both ways. A living entity who unknowingly falls in this river is submerged in its waves, and since the current is swifter near the banks of the river, he is unable to get out. What will be the benefit of performing fruitive activities in that river of Maya? Перевод. Слова Нарады Муни о реке, текущей в двух направлениях, Харьяшвы истолковали так. Река, текущая в обоих направлениях, это река материальной природы, которая создает и разрушает. Живое существо, упавшее по неведению в эту реку, захлестывают ее волны, и оно не может выбраться на берег, так как у берега течение еще быстрее. Что пользы трудиться ради приходящих благ тому, кто тонет в реке Майи? Purport. One may be submerged in the waves of the river of Maya, but one may also get free from the waves by coming to the banks of knowledge and austerity. Комментарий. Утопающий в реке Майи может спастись, если выберется на берег знания и аскезы. Near these banks, however, the waves are very strong. Однако у берега течения еще стремительнее. If one does not understand how he is being tossed by the waves, but simply engages in temporary fruitive activities, what benefit will he derive? Если же человек вовсе не понимает, что его уносят волны Майи, и лишь поглощен заботой о тленном, то что в итоге он получит? In the Brahma Samhita 544, there is this statement. В Брахма-самхите 5.44 говорится: Shrishti stiti pralaya sadhana shaktirika chayeva yasya bhuvanani bibharti durga. The Maya Shakti, Durga, is in charge of Shrishti stiti pralaya, creation and dissolution, and she acts under the direction of the Supreme Lord, Maya dakshena prakriti suyate sacharacharam.
Майя Шакти, богиня Дурга, ведает созиданием, сохранением и разрушением всего сущего, Сришти, Стити, Пралая. Она во всем послушна Верховному Господу, Майядхякшена Пракрити, Суэте Сачарачарам. When one falls in the river of nescience, he is always tossed here and there by the waves, but the same Maya can also save him when he surrenders to Krishna or becomes Krishna conscious. Упавшему в реку неведения Майя не дает покоя. Ее волны кидают его из стороны в сторону. Но та же Майя поможет ему спастись, если он предастся Кришне, то есть разовьет в себе сознание Кришны. Krishna consciousness is knowledge and austerity. А для этого необходимы знание и аскеза. A Krishna conscious person takes knowledge from the Vedic literature, and at the same time he must practice austerities. Тот, кто обладает сознанием Кришны, живет воздержанно и черпает знания из ведической литературы. To attain freedom from material life, one must take to Krishna consciousness. Чтобы освободиться от оков материи, нужно пробудить в себе сознание Кришны. Otherwise, if one very busily engages in the so-called advancement of science, what benefit will he derive? Но если вместо этого мы погрузимся в так называемые научные изыскания, то чего мы добьемся? If one is carried away by the waves of nature, what is the meaning of being a great scientist or philosopher? Что пользы быть великим ученым или философом, если волны материальной природы носят тебя как щепку? Mundane science and philosophy are also material creations. Ведь мирская наука и философия – порождение все той же материи. One must understand how Maya works and how one can be released from the tossing waves of the river of nescience. Нам надо понять, как действует Майя и как спастись из пучины невежества. That is one's first duty. Это наша первейшая обязанность. Om Agyanatimirandasya Gananjana Salakaya Chaksho Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangum Nangayate Garim Yad Kripa Tamaham Vande Shri Gurundina Taranam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Iti Namane Namaste Saraswate Devi Gauravani Prajarine Nivishesha Shanyavari Pastacha Desatarane Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. This verse is one verse of several verses which is explaining the meaning of the enigmatic words that Narada Muni spoke to the sons of Prajapati Daksha. Данный стих — это один из серии стихов, которые объясняют таинственные слова, которые Нарада Муни произнес, обращаясь к Праджапати Дакша, к сыновьям Праджапати Дакша. Daksha is one of the sons of Brahma. Дакша — один из сыновей Брахмы. Narada Muni is also one of the sons of Brahma. Нарада Муни тоже один из сыновей Брахмы. Brahma had 10 sons. Brahma had 10 sons. У Брахмы было 10 сыновей. Most of the sons of Lord Brahma were Prajapatis. Большинство сыновей Господа Брамы были Праджапати. Of course, the first sons of Brahma were the Kumaras. Конечно, первые его сыновья были кумары. And it's explained in the third canto of the Bhagavatam, when Lord Brahma asked them to marry and create progeny, they refused.
И в третьей песне Шримад Бхагаватам рассказывается, как Господь Брахма попросил их жениться и создать потомство, но они отказались. Lord Brahma became angry, and from his anger manifested Lord Shiva. Брахма разгневался, и из его гнева проявился Господь Шива. Prabhupada actually explains in that section when the Kumaras refused Lord Brahma's request to marry and procreate. И в этом разделе, где кумары отказываются от приказа Господа Брахмы жениться и создать семью, Шрила Прабхупада объясняет. He said that this is one instruction that a disciple may not have to follow. Что это одно из наставлений, которому ученику не обязательно следовать. Of course, that in itself is a very broad topic, and that's not going to be the topic of this class. Конечно, это сама по себе уже большая тема, и это не тема сегодняшней лекции. But nonetheless, there is that example of the four Kumaras who said, no. Но так или иначе, у нас есть пример 4 кумаров, которые отказались выполнять указания. And of course, the four Kumaras were worthy personalities to have the opportunity to avoid married life. И, конечно, 4 кумаров были достойны того, чтобы получить возможность избежать семейной жизни. Because they were situated in both knowledge and renunciation, austerities, Потому что они утвердились и в знании, и в отречении. which is described in this verse as the method for getting out. They were already situated in knowledge and austerities. А в этом стихе это описывается как метод, чтобы выбраться отсюда. И они уже утвердились и в знании, и в отречении. But then, after the four Kumaras, then Lord Brahma produced his 10 sons. И затем, после 4 кумаров, Господь Брахма произвел на свет 10 сыновей. I cannot remember them all. Atri, Pulastya, Kratu, Daksha, Bhrigu, Narada. They are all sons of Brahma. Я не помню имена всех 10, но вот все они сыновья Господа Брахмы. And Prabhupada said that, of course, Narada was the best son of Brahma. И Прабхупада говорит, что, разумеется, Нарада был самым лучшим сыном Брахмы. And of course, the whole description is given earlier in the first canto, how Narada, in the previous Brahma, he was the son of a maidservant. И в первой песне описывается, что в прошлом своем рождении Нарада был сыном служанки. And then, we won't tell the whole story, but Narada Muni, he went to the forest, meditated on the Lord. Мы не будем рассказывать сейчас всю эту историю, но Нарада Муни отправился в лес и там медитировал на Господа. And in his next life, in the next birth of Lord Brahma, Narada appeared from Brahma as the great Narada Muni. И в своем следующем рождении, как сын Брамы, Нарада уже явился как великий мудрец Нарада Муни. And Prabhupada says that he is the best son of Brahma because he is situated in the platform of pure devotional service. И Прабхупада говорит, что Нарада самый лучший сын Брахмы, потому что он утвердился на платформе чистого преданного служения. But the other sons of Brahma, such as Daksha, Prabhupada describes, Daksha means expert. Но другие сыновья Господа Брамы, такие как Дакша, слово Дакша, как объясняет Прабхупада, означает тот, кто умелый, знающий. What was he expert in? И в чем же он был умелым? Sex life. В половой жизни. So he was, of course, to be one of the Prajapatis. He was designated to be one of the Prajapatis, of the progenitors of mankind. И он должен был стать одним из праджапати, прародителей человечества. And from Prajapati Daksha came many sons. И от праджапати Дакши произошло много сыновей. And his sons, of course, because he was accustomed to performing Vedic sacrifices, he wanted his sons also to carry on, become qualified
householders and to increase progeny. И поскольку он совершал ведические жертвоприношения, он этим занимался, он хотел, чтобы его сыновья также этим занимались и производили на свет потомство. So within the womb of his wife, what was his wife's name? I cannot remember. И в лоне своей жены, I don't remember, it's not mentioned here. Anyways, in the womb of his wife, he first produced the Hayashvas. и в лоне своей жены он сначала зачал Харьяш. They were 10,000 sons. Это было 10 тысяч сыновей. We talked yesterday how astounding it was that somebody was able to raise 5 children. Вчера мы говорили, как это было удивительно, что кто-то смог вырастить 5 детей. Prajapati Daksha had 10,000 sons. Праджапати Дакши было 10 тысяч сыновей. And he wanted his sons to become qualified to increase progeny, and he sent them to a place to perform austerities. И он хотел, чтобы его сыновья стали квалифицированы, чтобы производить потомство, и поэтому он отправил их совершать аскезы. And he wanted them to become all good, qualified householders, expert in performance of Vedic sacrifices. И он хотел, чтобы все они стали квалифицированными семейными людьми, которые умеют проводить ведические жертвоприношения. And his intention, of course, was that by performance of their austerities and penances, they would become good householders. И намерение его было таково, чтобы благодаря совершению ведических жертвоприношений, аскез, они стали хорошими семейными людьми. So Narada Muni, Daksha's brother, Нарада Муни, который был братом Дакши, he saw these sons of Prajapati Daksha, the Hayashvas, and considered them to be good candidates to take the path of Nivriti Marg rather than take the path of Pravritti Marg. увидел Харьяшвов, сыновей Праджапати Дакши, и подумал, что они являются хорошими кандидатами, чтобы встать на путь Ниврити Марга, а не Праврити Марга. The path of Pravritti Marg is the path of enjoyment according to Vedic license. Путь Праврити Марга – это путь наслаждений в соответствии с предписаниями Вед. The path of Nivriti Marg is the path of renunciation. А путь Ниврити Марга – это путь отречения. Of course, the path of Pravritti Marg should also ultimately lead to renunciation. Конечно, путь Праврити Марга в конце концов тоже должен привести к отречению. And in fact, that was one of Narada Muni's, that was one of Prajapati Daksha's arguments to Narada Muni. И на самом деле это был один из аргументов, одна из претензий Праджапати Дакши к Нараде Муни. He was very angry when Narada Muni converted his sons to the path of Nivriti Marg. Он очень разгневался, когда Нарада Муни увел его сыновей на путь Ниврити Марга. Not only first did he convert the Hayashvas, the 10,000 sons, but after they were all diverted and took the path of Nivriti Marg, then Daksha had another 1,000 sons called the Shavalashvas. И Нарада Муни увел не только Харьяшвов, 10 тысяч сыновей Праджапати Дакши, но после того, как они встали на путь Ниврити Марга, у Дакши родилось еще 1000 сыновей, которых звали Савалашвы. And he told his sons, the Shavalashvas, look, don't follow the same path as your brothers. Go become good householders. И он сказал своим сыновьям Савалашвам: смотрите, не следуйте по стопам своих братьев Харьяшвов, и вы должны стать семейными людьми. Sent them to the same place to perform austerities, and Narada Muni came again. Он отправил их в то же самое место совершать аскезы, и Нарада Муни пришел в это место. Narada Muni convinced the Shavalashvas also to give up the path of Pravritti Marg and take to the path of Nivriti Marg. И Нарада Муни убедил и Савалашвов также оставить путь Праврити Марга и встать на путь Ниврити Марга. And Daksha became, at this point, very angry. И в этот момент Дакша очень сильно разгневался. First, he was disturbed when the Hayashvas left. He was very disappointed. Сначала он просто был обеспокоен и очень разочарован, когда ушли Харьяшвы. But after the Shavalashvas, he became angry and he started yelling at Narada Muni.
Но после того, как и Савалашвы ушли, он очень разозлился и стал кричать на Нараду Муни. You call yourself a saint? How can you do such a thing? Ты называешь себя святым, как ты можешь так поступать? His argument was, you have prematurely directed them towards the path of Nivritti Marg, but how can they be renounced without having gone through Pravritti Marg? И он приводил такой аргумент. Ты слишком рано, преждевременно обратил их на путь Ниврити Марга. Как они смогут быть отреченными, если они не прошли путь Праврити Марга? If they follow the path of Pravritti Marg, the path of enjoyment according to the Vedic license, then in due course of time, after their enjoyment is fulfilled, they've been frustrated, then they can really renounce. But you haven't given them that chance. Если они будут следовать путем Праврити Марга, путем регулируемых чувственных наслаждений, то со временем, когда они удовлетворят свои желания, они смогут отречься. Но как они теперь могут сделать это? Ты не дал им, ты лишил их этой возможности. In other words, Daksha's argument was, one has to go through the path of enjoyment in order to become renounced. Другими словами, аргумент Дакши заключался в том, что человек должен пройти путь чувственного наслаждения, чтобы затем развить I отречение. think Prabhupada used an example in the purport of those verses. И в комментарии к этим стихам Прабхупада приводит примеры. He used the example of when a woman gives birth to a child. The woman has to experience the birth of a child. Он приводит пример, как женщина, которая рожает ребенка. And has to go through the pain of childbirth. И она вынуждена в ходе рождения ребенка испытывать большую боль. And after the pain of childbirth, and she think, oh, I don't know if I want to have another one. И когда она проходит через эту боль во время родов, она решает, ну нет, больше я не буду рожать ребенка. But still they do it. Но все равно она рожает ребенка So снова. Prabhupada was using that as an example. И Прабхупада приводит это как пример. There's no guarantee that having gone through the pain of enjoyment that one will say, okay, that's it, I've had enough. Что нет никакой гарантии, что после того, как человек прошел через боль, которая следует за наслаждениями, человек скажет, ну все, больше мне это не нужно, с меня хватит. And in fact, all these verses, which are elaborations on Narada Muni's instructions to the Hayashvas, emphasize that point. И все эти стихи, которые раскрывают наставления, которые Нарада Муни дал Харьяшвам, они как раз и подчеркивают этот момент. That what is kima sat kama bir bhavet? What is the value of temporary fruitive activities? Какова ценность, какой смысл в временной деятельности ради плодов? Temporary fruitive activities will not eradicate the desire within the heart. Эта временная деятельность, корыстная деятельность ради плодов не уберет желания из сердца человека. In fact, the whole beginning, the first part of the 6th canto of the Bhagavatam also describes that point in the conversation between Parikshit Maharaj and Sukadev Goswami. И в первой части 6-й песни Шримад Бхагаватам также описывается этот момент в беседе между Махараджа Парикшитом и Шукадевой Госвами. When there is a discussion about atonement. Там речь идет об искуплении. That one may commit sinful activities and then he may atone for his sinful activities. He voluntarily accepts some austerity to atone for his sinful activities. Человек может совершать греховные поступки, а затем добровольно принимать аскез, совершать аскезы, чтобы искупить эти греховные поступки. But as long as the fruit of desire is still there within the heart, even if one atones for his sinful activities, he'll commit fruitive activities again. Но пока семя материальных желаний остается в сердце, то даже искупив свои грехи, человек снова будет совершать греховные поступки. Compares it to like the elephants taking bath. Это сравнивается с омовением слона. The elephant goes into the river, takes bath, and then it comes back on the bank and puts dust all over its body. Слон заходит в воду, омывается там, а потом выходит на берег и обсыпает себя пылью. What is the value of such atonement? Какой смысл в таком искуплении? And then gradually it leads to the point where the famous verse is spoken by Shukadev Goswami. И постепенно их обсуждение подходит к знаменитому стиху, который произносит Шукадева Госвами. That I quote it all the time. Somehow I forgot.
What is that verse? Kechit kevalaya bhaktya vasudeva parayana. Agham dunvati karsneha niharam eva bhaskara. That only a rare person who's come to the platform of unalloyed devotional service to the Supreme Lord Только редкие люди, которые достигли уровня беспримесной преданности Верховному Господу, can uproot the weeds of these fruitive desires without any possibility of them coming back again. могут вырвать с корнем эти материальные желания, не оставив никакого шанса, чтобы они проявились And he снова. can do this simply by discharging devotional service. He does this simply by discharging devotional service. И такой человек делает это, просто занимаясь преданным служением. Just as the fog can, the sun immediately dissipates the fog by its rays. Так же, как солнце, поднимаясь, сразу же рассеивает туман. So same point is being made in the first part of the sixth canto of the Bhagavatam. Итак, то же самое утверждение делается в первой части шестой песни. This is the nature of fruitive activities. Такова природа деятельности ради плодов. Vishnu Shakti Para Prokta Kshetra Yakya Tata Para Avidya Karma Samgyana Tutiya Shakti Ishite. There are three potencies of the Supreme Lord. У Верховного Господа есть три энергии. They are the spiritual energy, Есть духовная энергия, which is transcendental, full of knowledge. которая трансцендентна, она полна знания. They are the living entities, Есть живые существа, who all by nature belong to the spiritual energy, которые по своей природе относятся к духовной энергии, but they can come under the influence of the third energy, но они попадают под влияние третьей энергии which is Господа. ignorance, Это невежество. and is visible in fruitive activities. И невежество проявляется в корыстной деятельности, деятельности ради плодов. Fruitive activities are the cause of bondage. Корыстная деятельность является причиной рабства. Krishna says, Yagyatat kama nonyota loka yam kama bandhana taraham kama kontiya mukta sangha samachara. That work performed as a sacrifice to the Lord has to be performed, otherwise work or fruitive activities will bind one to the material world. Следует совершать деятельность как жертвоприношение Господу. В противном случае эта деятельность свяжет человека, Perform your prescribed duties for His satisfaction. станет причиной его рабства. Выполняй свои обязанности для удовлетворения Господа. And that way you will remain unattached and free from bondage. И так грех тебя не затронет, и ты будешь свободен от рабства. Narada Muni speaks about fruitive activities to King Prachini Barhashat. Нарада Муни говорит о корыстной деятельности царю Прачина Бархишату. Because King Prachini Barhashat was also addicted to performing fruitive sacrifices. Потому что царь Прачина Бархишат также был привязан к совершению корыстных And жертвоприношений. he compared the fruitive activities of the conditioned soul И Нарада Муни сравнивает корыстную деятельность обусловленных душ to like a person who has a bad dream. с человеком, которому снится плохой сон. And after his bad dream, he wakes up to an hallucination. И после этого плохого сна он просыпается, и у него начинаются галлюцинации. He thinks he's, after waking up from his bad dream, that, oh yes, now I don't have to suffer. И проснувшись после этого плохого сна, он думает: о да, теперь мне не надо больше страдать. But then he has an hallucination. Но затем у него начинаются галлюцинации. He said, actually, one has to wake up to Krishna consciousness. И он говорит, что на самом деле человек должен проснуться, пробудиться к сознанию And Кришны. this is the only way that one can give up fruitive activities. Это единственный способ отказаться от корыстной деятельности. Kim asat kamabhya bhavet. What is the purpose? What is the benefit of these temporary fruitive activities? Какая польза, какой смысл в этой временной корыстной деятельности? So here in today's verse, some interesting points are being made about this. В сегодняшнем стихе делаются интересные утверждения на эту тему. The Hayashvas, they understood what the point Narada Muni was making to them. Харьяшвы поняли, о чем Нарада Муни им говорит. Narada Muni said there is a river which is flowing in two directions. Нарада Муни сказал, что есть река, которая течет одновременно в двух направлениях. Because when he first spoke to them in a very enigmatic way. He didn't really explain anything.
Потому что вначале, когда он им говорил им, он говорил очень таинственно, загадочно и толком ничего не объяснил. But the Hayashvas, they thought very deeply about what is Narada Muni trying to tell them. Но Харьяшвы очень глубоко задумались над тем, что Нарада Муни хочет им сказать. So the Hayashvas understood what Narada Muni meant by this description of river flowing in two directions. И Харьяшвы поняли, что имел в виду Нарада Муни, рассказывая им о реке, которая течет в двух They направлениях. understood that Narada Muni was talking about Shristi, creation, and Apyaya, dissolution. Они поняли, что Нарада Муни говорит о творении и разрушении. This entire cosmic manifestation has been created and it is dissolved. Все это космическое проявление создается и затем разрушается. And the living entity is wandering throughout the entire universe by dint of his fruitive activities. А живое существо скитается по всей Вселенной из-за своей корыстной деятельности. And he's caught, submerged in these waves of the river. И волны этой реки захватывают его. And the example is also given that the way to get out of the river is to come closer to the bank. И приводится пример, что для того, чтобы выбраться из реки, нужно подобраться ближе к берегу. The bank is knowledge and austerities. Берег — это знания и аскезы. But if one tries to get out of the river, as he comes closer to the bank, the river is flowing faster. Но если человек пытается выбраться из реки, то, приближаясь к берегу, он видит, что течение здесь оказывается еще сильнее. He gets caught and is forced back downstream from the river, in the river. И он оказывается в ловушке, и течение снова выносит его на середину реки. In other words, it's very difficult to get out. Другими словами, очень трудно выбраться из этой реки. This is the entire cosmic manifestation. И так устроено все космическое проявление. It's very, very difficult to get out Очень трудно из него выбраться, by one's own strength. опираясь лишь на свою Try силу, to swim to the bank by one's own strength. пытаясь своими силами доплыть до берега. Daiviyesha gunamayi mama maya durati mama viye prapajate maya mitam tarantite. Very difficult to overcome. Очень трудно преодолеть. So by our own strength, if we try to get out of this fast-flowing river, we'll simply again and again get caught by the current which flows even faster near the bank. Итак, если мы просто своими силами пытаемся выбраться из этой реки, то снова и снова нас будет захватывать быстрое течение и уводить от берега. And what is this fast-flowing river? It is Shristi Pralaya. It is creation and dissolution. И что же это за река с быстрым течением? Это Сришти и Пралая, творение и разрушение. In fact, in the 11th canto of the Srimad Bhagavatam, В 11-й песне Шримад Бхагаватам there's a conversation between Narada Muni and again Narada Muni and Yudhishthira Maharaj. есть беседа Нарада Муни и Махараджа Юдхиштхиры. And he refers to a conversation between King Nimi and the Yogendras, who are the sons of Rishabdev. И там Нарада Муни ссылается на беседу царя Ними и Йогендр, сыновей царя Ришабхадева. And one of the questions that King Nimi asked one of the Yogendras is, can you describe to me the nature of this material nature? И один из вопросов, который царь Ними задал одному из Йогендр, был такой: можешь ты мне объяснить природу материального I need to творения? understand the nature of this illusory energy. Я хочу понять природу иллюзорной энергии. And what is the method to get out? И каков метод, чтобы выбраться из нее? When he describes when the Yogendra, one of the Yogendras, I can't remember who it was, maybe Pipalaya, but one of the Yogendras was speaking to Maharaj Nimi, he began to describe the whole process of dissolution of the cosmic manifestation. И когда из Йогендра стал отвечать на вопрос Махараджа Ними, он описал весь процесс материального разрушения. And how this cosmic manifestation is manifest for some time, and then at due course of time it is unmanifest. Он рассказал, как материальное творение проявляется на какое-то время и затем разрушается. In the third canto of the Bhagavatam, creation is described.
В третьей песне Шримад Бхагаватам описывается процесс творения. How Mahavishnu manifests unlimited universes from him, from the unlimited universe, and each universe comes Lord Brahma. Как Махавишну проявляет из себя бесчисленное множество вселенных, и в каждой вселенной появляется Господь Брахма. And Lord Brahma is the first creator in each universe. Господь Брахма — это первый творец в каждой вселенной. From Lord Brahma comes all the ingredients from sacrifice and all the prajapatis. Из Господа Брахма исходят все ингредиенты для жертвоприношений, из него исходят все праджапати. Each and every universe is populated И затем каждая из вселенных заселяется живыми by living существами, entities who have been impregnated into the womb of material nature by the glance of Mahavishnu. заселяется живыми существами, которые Махавишну вводит, оплодотворяя лоно материальной природы. Some living entities actually come in Lord Brahma's body. А некоторые живые существа входят в тело Господа Very, very Брахмы. complex description. Очень-очень такое полное, сложное And in описание. the 11th canto of the Srimad Bhagavatam, И в 11-й песне Шримад Бхагаватам, in this conversation with King Nimi, they described how everything is wound up. в беседе с царем Ними описывается, как все это сворачивается. How Lord Brahma closes up shop, Как Господь Брахма закрывает лавочку, and then the universe becomes unmanifest. И вся Вселенная становится непроявленной. And he describes it how first, for 100 years, there's excessive drought in the earth. И он описывает, что первые 100 лет на Земле происходит сильнейшая засуха. And then after excessive drought, then the universe, by the heat of the sun, gets hotter and hotter and hotter. И после этой сильнейшей засухи от жара Солнца Вселенная раскаляется все сильнее, сильнее и сильнее. Of course, some people may think maybe pralaya is starting to come. Droughts and heat are increasing. И некоторые люди думают, что, может быть, уже и сейчас начинается пролая, потому что жара и засуха. But Lord Brahma is only 50 years old. Но Господь Брахма сейчас прожил только 50 It's лет. not time for complete pralaya yet. Еще не время для полной пролаи. But after the heat of the sun, then Sankarshan, and the lower part of the universe, flames come out of his mouth. Но после того, как жар Солнца раскаляет все, из уст Господа Санкаршаны, который находится в нижней части Вселенной, исходит огонь. And he starts burning up the whole universe И он поджигает всю Вселенную with the flames that come from his mouth. этим огнем, который исходит из его рта. And then after the flames from Sankarshan appear, then there is rain that comes and fills up the whole universe with water. И после того, как из уст Санкаршаны исходит огонь, идет дождь, который заливает всю Вселенную. And each drop of rain is compared to be like the trunk of an elephant. И каждая капля этого дождя сравнивается с хоботом слона. And this goes on for 100 years. И этот дождь идет в течение 100 лет. And then after everything is burnt and destroyed, then the universe is filled up with water from these rains. И после того, как здесь все сгорает и разрушается, вся Вселенная наполняется водой. And then what happens is that the Vairaja Brahma, Vairaja Brahma is the Brahma who brings all the living entities into the universe. И после Вайраджа Брахма — это Брахма, который приносит все живые существа, приводит их в эту Вселенную. Vairaja Brahma, he actually enters into Avyakta, or Pradhan, the unmanifest. Вайраджа Брахма входит в Авьякту, в непроявленное. And all the living entities enter into Brahma, and they go into the body, into the Pradhana, the unmanifest material nature. И все живые существа входят в Господа Брахму, и они входят в непроявленное, в Прадхану. And then the rest of the ingredients of the universe are destroyed one after the other. И после этого все оставшиеся элементы, компоненты этой Вселенной разрушаются один за другим. First, the earth is merged into the water. Земля входит в воду. It's described that the earth is merged into the water by wind. After the water, then there's excessive wind. И описывается, что Земля входит в воду благодаря сильному ветру. После того, как идет большой дождь, начинается сильнейший ветер. The earth loses its quality of aroma and enters into the water. Земля теряет свое свойство запаха и входит в воду. Then the wind continues, И ветер продолжает and the дуть. water then merges into fire.
и вода растворяется в огне and loses its quality of taste. и теряет свое качество вкуса. And then the universe is consumed by darkness. И затем всю Вселенную окутывает тьма. By complete darkness, the fire loses its form. И из-за полной тьмы огонь теряет свою форму. And then the fire merges into the air, И затем огонь входит, растворяется в воздухе. which is then consumed by the ether. А затем эфир поглощает воздух. So then each of the ingredients, like earth, water, fire, air, ether, they're all gradually dissolved. И так каждый из этих элементов, ингредиентов, земля, вода, огонь, воздух, эфир, постепенно растворяется. And then the ether, by the arrangement of the Supreme Lord, И затем Верховный Господь устраивает так, что эфир, the ether then turns into, I think it's false ego under the influence of motive ignorance. эфир превращается в ложное эго под влиянием гуна невежества. And then there are the next is the demigods, Далее идут полубоги, and the demigods merge into false ego under the influence of motive passion. и полубоги растворяются в ложном эго под влиянием гуна страсти. No, next, excuse me, mind and intelligence. Нет, простите, дальше идут ум и разум. Mind and intelligence then is merged into the false ego under the influence of the motive passion. Затем ум и разум растворяются в ложном эго под влиянием гуна страсти. Then there's the demigods, which is merged into the false ego in the mode of goodness. Затем полубоги растворяются в гуне невежества и в гуне благости. And then everything amalgamates into pradhan. Nothing is left. И затем все входит в прадхану, и не остается ничего. No universe, it's gone. Не остается никакой вселенной, все, ее больше нет. And then the universe is unmanifest for the same amount of time that it's manifest. И затем вселенная остается в непроявленном состоянии в течение такого же времени, сколько она была It is проявлена. situated within the pradhan. Она находится в прадхане. Pradhana is the avyakta, unmanifest nature. Pradhana is the unmanifest nature. Прадхана — это авьякта, непроявленная природа. And when the time for the next creation appears, И когда приходит время для следующего творения, then all the ingredients are again manifest in the same way. They come out into each universe. тогда все элементы проявляются в той же самой последовательности, они проявляются в каждой вселенной. Of course, one element that I forgot: И, конечно, я забыл упомянуть один элемент — time. время. Yeah, time is the last to go. Время уходит последним. Time is the last to go because time is the first that's created. Время уходит последним, потому что оно создается первым. Because there could be no creation and no destruction without time. Потому что без времени не может быть ни творения, ни разрушения. So first, time is created, and then last to go is time, kala rupa. Итак, время создается первым и уходит последним, кала-рупа. Because by the manifestation of time, then only can there be creation and annihilation. Потому что только благодаря времени может быть творение и разрушение. If there's no time, how can there be creation? Если не существует времени, то как может быть творение? And that's why it is very, very confusing when Krishna speaks about his supreme abode, which is unmanifest and infallible. Поэтому то, что Кришна говорит о своей высшей обители, которая непогрешима, очень непонятно. Because most people think in terms of creation. Так как большинство людей привыкли думать в категориях творения. And they ask, well, when was it created? И они спрашивают, а когда эта обитель была создана? Who created Krishna? Кто создал Кришну? Where did Krishna come from? Откуда Кришна появился? Who created the spiritual world? Кто создал духовный мир? Because we always think in terms of time, because we're under the influence of time. Потому что мы всегда мыслим в категориях времени, поскольку мы находимся под влиянием времени. But in spiritual world, which is eternally manifest, time is conspicuous by its absence. Но в духовном мире, который вечно проявлен, о времени можно судить по его отсутствию. There is no destructive feature of time. Там нет разрушительного аспекта времени. In the material world, time destroys. Krishna says, "Kalos me."
I am time. В материальном мире время разрушает все. Кришна говорит: «Калаусми, я есть время». I've come to destroy everything through time. Я прихожу, чтобы разрушить все посредством времени. We're supposed to contemplate these things. Мы должны размышлять над этими вещами. It's one of the symptoms of knowledge, is to contemplate these things. This world is temporary. Это один из признаков знания, размышлять над этими вещами. Этот мир временен. Everything in this Kaya universe is simply going through constant transformation by the influence of time. Все в этой вселенной меняется, претерпевает трансформации под влиянием времени. And fruitive activities bind us to this material world. И корыстная деятельность привязывает нас к этому материальному миру. So much so that even after a whole lifetime of Brahma, Настолько, что даже после целой жизни Брамы there are many living entities that still don't get it. остается много живых существ, которые так до сих пор это и не поняли. After a whole lifetime of Brahma, После целой жизни Брамы they still didn't get it. они по-прежнему не поняли это. And in the 11th canto of the Bhagavatam, it's explained what happens to these living entities. И в 11-й песне Бхагаватам объясняется, что происходит с такими живыми существами. They enter into the body of Brahma, Они входят в тело Брамы, and then, of course, Brahma then enters into the Avyak. There are different Brahmas also. потом Брама входит в Авьякту. This Также is надо very detailed description in the 11th canto. помнить, что существуют разные виды Брамы. В 11-й песне приводится очень подробное Some описание. Brahmas are devotees. Некоторые брахмы преданные, Some Brahmas are actually still have fruitive desires. а у некоторых брахм остаются корыстные желания. Some Brahmas are attached to the impersonal absolute. Некоторые брамы привязаны к безличному абсолюту. And if one is fortunate, and if one enters into Brahma, who's a devotee by dint of one's devotional service, by dint of one's worship of Brahma, И если человеку повезет, и он попадает в тело Брамы, который является преданным, благодаря своему преданному служению, если человек then попадает at the в end тело, of Brahma's life, one may be able to go to the spiritual world. тогда в конце жизни Брамы такая душа может попасть в духовный мир. But most living entities don't get it. Но большинство живых существ не понимают They have to этого. wait for the next creation, the next Brahma, and again. И они должны дожидаться следующего творения, следующего Брахмы, и все снова. Therefore, we can, if we understand the nature of this of this material nature, Поэтому, если мы понимаем природу этой материального творения, then we should try to understand how to avoid having to come back again and again and again and again and again. тогда мы должны постараться понять, как избежать необходимости приходить сюда снова и снова. Brahmanda Brahmate Konda Bhagavan Jeev Guru Krishna Prasadi Bhai Bhakti Lata Beach. As Lord Chaitanya instructs Rupa Goswami that if one is very fortunate, that if one comes in contact with a devotee of the Lord, then after wandering throughout this universe for millions of births, Господь Чайтанья учит Рупу Госвами, что удачливый человек может после миллионов жизней скитания по материальной вселенной соприкоснуться с чистым преданным. he can break free from the cycle of fruitive activities. И такой человек может освободиться из цикла корыстной деятельности. This is what Narada Muni did to the Hayashvas. Это то, что Нарада Муни сделал по отношению к Харьяшвам. This is what Narada Muni did for the Savalashvas. Это то, что Нарада Муни сделал с Савалашвами. By the great, and Prabhupada emphasizes these points in this chapter. И в этой главе Прабхупада подчеркивает эти моменты. Instead of following the path of Pravati Marg, Narada Muni was able to convince them, wait a minute. Вместо того, чтобы следовать путем Праврити Марга, Нарада Муни смог их убедить. Подождите, минуточку. Do you really want to run the risk of having to come back again and again and again and again and again? Вы действительно хотите идти на риск, чтобы быть вынужденными снова приходить сюда и рождаться снова и снова? The path of fruitive activities, even if performed perfectly according to Vedic injunctions, will not completely purify the contaminated heart. Путь корыстной деятельности, даже если мы идти в точном соответствии с предписаниями Вед, не очистит полностью оскверненное сердце. There's always a risk.
всегда остается риск. There's always a risk that even after performing all the Vedic rituals Всегда остается perfectly, риск, что даже в совершенстве, совершив все ведические ритуалы, that the desires will not be completely eradicated from within the heart, one will have to take birth again. если желания не уйдут полностью из сердца человека, он будет вынужден снова родиться. So Narada Muni, therefore, in his instructions to the Hayashvas, Поэтому Нарада Муни в своих наставлениях Харьяшвам he instead saw good candidates for the path of Nivritti Marg. он, смотря на них, он увидел хороших кандидатов на путь Ниврити Марга. And the path of Nivritti Marg, of course, is the path of renunciation. И, разумеется, путь Ниврити Марга – это путь отречения. Now, of course, when one hears this, and one may think, does that mean we all have to renounce everything and give everything up? И, конечно, когда человек слышит такие слова, он может задуматься, а что это значит, что мы все должны теперь отречься и от всего отказаться? No, the point is that one has to purify the heart. Нет, идея в том, что человек должен очистить свое сердце. One has to clean the heart from all these fruitive desires. Человек должен очистить сердце от всех этих корыстных желаний. And therefore we can understand how fortunate are living entities who've taken birth in this age of Kali Yuga. И поэтому мы можем понять, насколько удачливы живые существа, которые родились в эту эпоху Кали, In which Lord Chaitanya has appeared, в которую пришел Господь Чайтанья and He's given a method to clean the heart. и дал метод, чтобы очистить сердце. He's given a method of sacrifice that one performed to clean the mirror of the heart from all the dust that accumulated for millions of births. Он дал практику жертвоприношения, которая очищает сердце от пыли, накопленной в нем за миллионы рождений. Such a great fortune living entities have in this age of Kali Yuga. В этот век Кали живым существам выпала такая огромная удача. Of course, not only does one have the fortune to come in contact with the holy name of the Lord and Lord Chaitanya in this age, to become Mukta Sangam Param Vrachet, to achieve liberation. И, конечно, живым существам выпала не просто удача по милости Господа Чайтаньи обрести полное освобождение. But in this particular day of Brahma, Но вот именно в этот конкретный день Брамы Lord Chaitanya not only came to give the holy name, Господь Чайтанья пришел, чтобы дать не просто святое имя, but he says, Yuga Dharma Pravatamu Nama Sankirtan Chari Bhava Bhakti Diya Nachimu Bhavan. I've come to awaken the ecstatic symptoms of the love of Godhead that is manifest to the residents of Sri Vrindavan Dham. Он говорит, я пришел, чтобы дать людям возможность пробудить любовь к Богу и испытать экстаз, который доступен жителям Вриндавана. It's a special appearance of Chaitanya Mahaprabhu in this day of Brahma. Таково особое проявление Господа Чайтаньи Махапрабху в этот день Брамы. Now, of course, we talked about the lifetime of Brahma. Конечно, мы говорим о жизни Брамы. He has a very long life, У него очень долгая жизнь. 312 trillion years or something like that. 311 триллионов лет, что-то в этом духе. At each day of Brahma, at each night of Brahma, there is a partial annihilation of the universe. И в каждую ночь Брамы происходит частичное уничтожение Вселенной. While Lord Brahma goes to sleep. Когда Господь Брахма засыпает. And when Lord Brahma wakes up again, then everything is set into motion again. И когда Господь Брахма снова просыпается, тогда все вновь приходит в движение. And then he goes to sleep again. И потом он снова засыпает. And day and night goes on for weeks, for months, for years. И так дни и ночи Брахмы сменяют себя на протяжении недель, месяцев, лет. And he lives for 100 such years. И он живет в течение 100 таких лет. And that is one lifetime of Brahma. И это всего лишь одна жизнь Брамы. But in this day of Brahma, Но в этот день Брамы Chaitanya Mahaprabhu appears to give this type of love of Godhead. Чайтанья Махапрабху является, чтобы даровать людям такую любовь к Богу. This is the required sacrifice for this age. Вот жертвоприношение, которое необходимо для этого века. What is that verse? Yagyaya Sankirtana Praya Yajanti Hi Sumedasa. Person who are actually intelligent, they'll worship Krishna Vanam Trisham Krishnam Sango Pangarsha Pashadam. Yagyaya Sankirtana Praya Yajanti Hi Sumedasa. That intelligent persons in this age, they'll worship this the Lord who was appeared in the golden complexion.
Разумные люди этого века поклоняются воплощению Господа, который приходит с телом золотого цвета. Srila Rupa Goswami in his Laghu Bhagavatamrita explains that in this age the Lord carries no weapons. Шрила Рупа Госвами в Лагу Бхагаватамрите объясняет, что в эту эпоху Господь приходит с оружием. But he says the weapon is the holy name. Его оружие — это святое имя. That is his weapon. Вот его оружие. It is the holy name which destroys, which kills the darkness of ignorance in the heart. Именно святое имя разрушает, убивает невежество в сердце живого And he appears существа. with his associates, Nityananda. Он приходит со своими спутниками, Нитянанда и Адвайта Ачарья. So intelligent persons in this age of Kali will worship the Supreme Lord in this form. Итак, разумные люди века Кали будут поклоняться Господу в этой его форме. So, yes, it is a very risky business. Итак, да, это очень рискованное занятие. Having to take birth in this material world. Рождаться в материальном мире. Having to undergo repeated births and deaths repeatedly for millions and millions of births. И быть вынужденным переживать повторяющиеся рождения и смерти снова и снова в течение миллионов. And having to take the risk of performing Vedic rituals, hoping that they can purify or cleanse the heart from the desire for fruitive activities. И быть вынужденным идти на риск и совершать ведические жертвоприношения, надеясь на то, что они очистят сердце от материальных желаний. The chanting of the holy name of the Lord surpasses all Vedic rituals. Воспевание святого имени Господа превосходит все ведические ритуалы. It is the highest sacrifice. Это самое высшее It is the жертвоприношение. best method to please the Lord. Это лучший способ удовлетворить Господа. And that, of course, is the point that Srila Prabhupada repeatedly makes throughout even this section of the Bhagavatam. И это утверждение, которое Шрила Прабхупада снова и снова повторяет, даже в этом разделе Шримад Бхагаватам. He said, to attain freedom from material life, one must take to Krishna consciousness. Он говорит, чтобы обрести свободу от материальной жизни, человек должен обратиться к сознанию Кришны. When one falls in the river of nescience, he is always tossed here and there by the waves. Когда человек падает в реку неведения, волны этой реки бросают его из стороны в сторону. But the same Maya can also save him when he surrenders to Krishna. Но та же самая Майя может спасти его, когда он предается Кришне. Or becomes Krishna conscious. Или станет сознающим Кришну. Krishna consciousness is knowledge and austerity. Сознание Кришны и есть знание и He's аскетизм. making the point that if we try to get out of the river and approach the bank, one bank is knowledge, the other bank is austerity. Шрила Прабхупада подчеркивает, что если мы хотим выбраться из реки и прибиться к берегу, то один берег — это знание, а другой — аскеза. The waves flow very fast as one gets closer to the bank. Но поток реки становится очень быстрым, когда человек приближается к берегу. It's not by austerity alone that we can become Krishna conscious. Невозможно обрести сознание Кришны просто благодаря лишь одним своим Nor is it аскезам. by knowledge alone that one becomes Krishna conscious. И также благодаря одному своему знанию человек не сможет обрести сознание Кришны. It's by the mercy of the association of a devotee of the Lord. Только по милости чистых преданных Господа, благодаря общению с ними. Which is what the Hayashvas and Shavalashvas obtained by their association with Narada Muni. И это то, что обрели Харьяшва и Савалашвы благодаря своему общению с Нарадой Муни. Instead of trying to get out by one's own effort, Вместо того, чтобы пытаться выбраться из реки, полагаясь на свои собственные if one усилия. takes shelter of the process of devotional service as given by Lord Chaitanya, Если человек принимает прибежище в процессе преданного служения, как его дал Господь then as Чайтанья, Prabhupada says here, Krishna consciousness is knowledge and austerity. тогда, как здесь говорит Прабхупада, сознание Кришны означает знание и аскетизм. Krishna conscious person takes knowledge from the Vedic literature. Человек в сознании Кришны берет знания из ведических писаний. At the same time, he must practice austerities. И в то же самое время он должен практиковать аскезу. But it's not by austerities alone that one can achieve Krishna. Но человек не может достичь Кришны лишь благодаря одной аскезе. Not by austerities, not by great sacrifices, Не благодаря аскезе, не благодаря великим жертвоприношениям, not by high education, не благодаря хорошему by образованию, devotional service. только благодаря преданному служению. So, these are,
is the point which is being emphasized here in this chapter of Narada Muni's instructions to the Hayashvas and Shabalashvas. Это мысль, которая подчеркивается в этой главе в наставлениях Нарада Муни и Харьяшвам и Савалашвам. That in order to avoid having to be caught in the river, drowning in the river without any possibility of getting out. Для того, чтобы человек не был вынужден утонуть в этой реке, не имея никаких шансов выбраться, One should take to the path of Krishna consciousness, он должен встать на путь сознания Кришны, which is the only means to get out of this material world. который является единственным способом выбраться из материального мира. Any questions? Есть ли какие-то вопросы? Харе Кришна, спасибо огромное за такую нектарную лекцию. Вы говорили о том, что время — это материальное проявление, то, что последним уничтожается и первым создается. И все эти души, которые, так сказать, не догнали, не доперли, они вынуждены ждать следующего проявления. Но если в духовном мире нет такого понятия, как время, как измеряются вот эти вот эпизоды, сколько им приходится ждать? То есть моменты проявления и непроявления. В духовном мире нет времени. Как понять, вот, сколько, как это происходит? Thank you very much for this nectarian class. You said about the living entities who don't get it and they have to remain here. But in the spiritual world there is no time. So how this period of their being imprisoned in the material world is estimated in the categories of spiritual world, because there is no time. How is it calculated? То есть как это измеряется? Prabhupada says it's like waking up. Прабхупада говорит, что это подобно тому, как человек просыпается. It's just a moment. Это просто мгновение. Not even a moment. Даже не мгновение, это сразу происходит. It's not calculated in the spiritual world. В духовном мире это не измеряется. Because in the spiritual world there is no time. Потому что в духовном мире нет времени. So, and of course this is very nicely described when Krishna greets Gopakumar. Конечно, это очень хорошо описано, когда Кришна приветствует And he was Гопакумара. waiting for him, praising, I've been waiting for you. Кришна ждет его, он обнимает его и говорит: «Я тебя ждал». Some may think, how is it that Krishna was waiting for him? It means that must be. И Гопакумар думает: как это так, что Кришна меня ждал? But it's very hard to conceive. Кто-то может подумать: как это, Кришна меня ждет? Это очень трудно понять. I often, in fact, Bhaktivinoda Thakur speaks about this in Bhakti-loka about time. В Бхакти-локе Бхактивинод Такур говорит о времени. It's very interesting. Очень интересно. Listen. Послушайте. Living entities are minute particles of the spiritual sun, Krishna. Живые существа — это крошечные частицы духовного солнца Кришны. And they are innumerable. И их бесчисленное множество. As the spiritual world is manifested by Krishna's chit, or spiritual potency, Так же, как духовный мир проявлен энергией чит, духовной энергией Кришны. and as the material world is manifested by the inferior illusory energy, А материальный мир проявляется благодаря низшей материальной энергии. Krishna's spiritual form, wait a minute. Similarly, the living entities are manifested by a portion of the spiritual energy. Подобным образом живые существа проявляются благодаря действию части духовной энергии. Right. Spiritual world is Krishna's chit potency. Духовный мир — это энергия Кришна чит. Material world is his inferior illusory energy. Материальный мир — это его низшая материальная энергия. And the living entities are manifested by a portion of the spiritual energy. А живые существа проявляются благодаря влиянию части духовной энергии. Krishna's spiritual form has all qualities in full.
Духовная форма Кришны обладает всеми качествами во всей полноте. And those qualities are naturally present in the living entities in minute quantity. И естественным образом все эти качества есть и в живом существе, но в маленьком объеме. The independent nature of Krishna is found insignificantly in the living entities. Независимая природа Кришны в крошечной мере есть и в живом существе. For this reason, the living entities claim to be independent. По этой причине живые существа утверждают, что они независимы. Because Krishna is independent, living entities have minute independence. Поскольку Кришна независим, у живых существ тоже есть крошечная независимость. Because whatever qualities are in Krishna are also in his parts and parcels. Потому что все качества, которые есть в Кришне, есть также в его частичках. Krishna is supremely independent. Кришна в высшей степени We независим. are minutely independent. А у нас крошечная независимость есть. But as a result, all living entities have developed different propensities. И в результате этого все живые существа развивают разные склонности. By one propensity, the living entity searches for his own happiness. Благодаря одной из своих склонностей живое существо начинает искать собственное счастье, Fruitive activities. корыстная деятельность. By another propensity, he searches for Krishna's happiness. А благодаря другой своей склонности живое существо начинает искать счастье Кришны, Devotional service. преданное служение. Thus, living entities are divided into two groups. Таким образом, живые существа делятся на две группы. Those searching for their own happiness Те, кто ищет своего счастья, and those searching for Krishna's happiness. и те, кто ищет счастье Кришны. Those who search for Krishna's happiness are called Nitya Mukta, Те, кто ищет счастье Кришны, называются нитья-мукта. and those who search for their own happiness are called Nitya Badha. А те, кто ищет своего счастья, зовутся нитья-бадха. In this regard, all inconceivable natures are under the subordination of spiritual time. Таким образом, In this regard, okay, excuse me. All inconceivable natures все непостижимые природы are under the subordination of spiritual time. подчинены духовному времени. Listen. Слушайте. The time factor of the spiritual nature is a state of eternal present. The time factor of the spiritual nature Фактор времени духовной природы is a state of eternal present. это состояние вечного настоящего. But in the inferior illusory energy, Но в низшей иллюзорной энергии there are three states of existence: есть три состояния бытия: past, прошлое, present, настоящее and future. и будущее. So whatever considerations arise in this regard, И какие бы мысли не появлялись в связи с этим, if related with the spiritual time factor, если это связано, if if we relate them with the spiritual time factor, если мы связываем их, соотносим их с вечным фактором времени, then no doubts will remain. тогда не останется никаких сомнений. But if seen otherwise, Но если смотреть на это по-другому, then doubts will remain. тогда будут оставаться сомнения. Why did a pure spirit soul search for his own happiness? Почему чистая духовная душа ищет своего счастья? If one puts forward such a question, Если человек задает такие вопросы, then doubts arising from the material time factor will manifest. тогда сомнения, возникающие из материального фактора времени, будут проявляться. Right? Because then we start thinking, when? Потому что мы начинаем думать, а когда? Когда это произойдет? When? Когда? We're still thinking under the influence of material time. Мы по-прежнему мыслим под влиянием материального времени. Because under the influence of eternal present, there is no when. Потому что под влиянием вечного настоящего нет этого вопроса «когда». It is. It is. Это сейчас. There's no when. Нет, ничто не кончается. It is.
Это сейчас происходит. As soon as you think, when? Но когда мы начинаем думать, когда, When did he go back? When did he go back? When did he go? когда это было в прошлом, When did he leave? когда это кончится, Under the influence of the illusory time factor, когда живое существо и возвращается назад, когда оно покидает материальный духовный мир, вот это мы думаем. if we think that way, Если мы так думаем, под влиянием then мысли, doubts will arise. тогда будут появляться сомнения. There's more, a little more. Тут еще немножко больше есть. Wait a minute. Come on, get back. If one can give up such doubts, Если человек может оставить все эти сомнения, then he can perform devotional service. тогда он может заниматься преданным служением. Otherwise, there will only be a series of arguments. В противном случае будет лишь серия аргументов. If arguments are related to the inconceivable nature, Если эти аргументы, споры связаны с непостижимой природой Господа, then anarthas arise. тогда будут появляться анархи. Very hard to understand. Очень трудно понять. That's right. Это правда. Because we're still under the influence of time. Потому что мы по-прежнему находимся под влиянием времени. All doubts will be gone. Все сомнения уйдут. If one can give up such doubts, then he can perform devotional service. Если человек может отказаться от таких сомнений, тогда он сможет заниматься преданным He служением. just has to accept that Krishna is inconceivable. Нужно просто принять, что Кришна непостижим. His pastimes are inconceivable. Его игры непостижимы. His energies are inconceivable. Его энергии непостижимы. Until we can accept that he's inconceivable, we cannot know. Until we Пока can мы accept, не примем, что Кришна непостижимый, мы не сможем понять. because he can only be known Потому что понять его можно только, when by his inconceivable mercy, когда по его непостижимой милости he reveals it to us. он раскрывает себя нам. Therefore, we just have to accept he's inconceivable. Поэтому мы просто должны принять, что Кришна непостижим. We can try to know. Мы можем пытаться We should понять. try to know. Мы должны пытаться понять. But if we want to perform devotional service, Но если мы хотим заниматься преданным служением, free from doubts, свободные от сомнений, we should not try to conceive that which is inconceivable. мы не должны пытаться понять то, что является непостижимым. With the limited faculty of a materialistic contaminated mind, Своими ограниченными возможностями оскверненного материального умишки, which is still under the influence of the three modes of material nature. который по-прежнему находится под влиянием трех гун материальной That is why природы. we need to hear Поэтому нам нужно слушать and accept. и принимать. And then it becomes revealed. И тогда все раскрывается нам. When it's revealed, all doubts are gone. И все нам раскрывается, и уходят все сомнения. Just gone. Просто уходят. Prabhupada one time said, he said, well, I can't remember, do you remember which conversation? Do you remember the conversation Prabhupada said that the devotee will remember just enough to know that he won't want to go back again? Однажды Прабхупада сказал, Yeah. Huh? Leaves a bad taste. Yeah. The devotee will remember just enough to know that he won't want to go back again. что возвращаясь туда, преданный помнит достаточно просто, чтобы понимать, что больше я не хочу снова в материальный мир, что там плохо. Okay. I will stop there. Мы остановимся на этом. Hare Krishna. Glory to Prabhupada.